Ich arbeite seit Anfang 2017 für eine Firma, die heißt Serneke Group. Die Firma ist einer der größten Bau- und Immobilienunternehmer in Schweden. Ich arbeite als Business Developer, nationalen Business. Wir haben 5 Regionen eigentlich, vom Süden bis zum Norden, Malmö bis Luleå oder Kiruna. Und meine Aufgabe eigentlich ist, den Markt zu analysieren und herauszufinden, ob was gibt für unsere Firma. Wir sind auf dem Weg zum schwedischen Fußballverband. Wir haben festgestellt, dass Schweden ist fast das einzige Land in Europa, der ohne ein nationalen Trainingsgelände ist. Und wir haben jetzt vor, das untersuchen, ob es eine Möglichkeit gibt. Und jetzt nehme ich die Gelegenheit zu erzählen, wie weit wir sind im Prozess eigentlich. Und deswegen treffe ich mich mit dem Generalsekretär Håkan vom Verband. Ja, das ist wie die Familie eigentlich. So, ich gehöre einfach dazu und immer ein gutes Verhältnis zum Verband gehabt und ja, ganz normal eigentlich. Ich fühle mich wie zu Hause eigentlich. Zuerst möchte man alles effektivieren. Jetzt hat der Verein sein Büro hier, man hat seine Ausbildung woanders. Die Jugendnationalmannschaften spielen überall. Jetzt möchte man alles zusammen, ein Center, wie in vielen Ländern in Europa. Und Schweden ist fast das einzige Land, der keinen hat. Und jetzt haben wir einen Vertrag bis zum Ende Juni, um das zu untersuchen, die Möglichkeit, mit allen Bedingungen eigentlich. Und das größte Herausforderung ist die Ökonomi, die langfristige Ökonomi. Aber jetzt sind wir da dran und dann sehen wir. He helps us because with his experience, he really knows what you need to take to reach the top level. We don't want it good facilities, we want great and the best facilities. And in that case, he helps us with that, and he also helps us with how can we do a good investment in it, the payments, so all the things around it. So he's a good partner for us in this job. We stayed in contact after my career. Had some work together as an ambassador for the federation and also some cooperation with UEFA, for instance. So it's been a great relationship throughout the years. So. He's one of the best players in the Swedish football history. And to be honest, Sweden have been quite successful when you look at football. Maybe more successful than we should be, because we are a quite long country in the north of Europe with a lot of snow. so in that case, when we have Patrick, it's fantastic because he has been an ambassador for Swedish football on the pitch, when we look how he played, but also beside the pitch, he's a good ambassador. So our relations, it's so important, and to have these kind of relations with the big players we have. When we look at Patrick, we have Thomas Brolin, we have Zlatan Ibrahimovic. He still played and things. So we can have those kind of relations. It's very important for us. Yeah.
I love football, and when you love football, you must know something. But I don't have all the details, to be honest. Yeah. I think there was something with Stefan Effenberg or something around that free kick, what I remember. And of course, you took the title. I think it was Hamburg, something like that, the way. Folkparkstadion. Was it that? You can, yeah. For all of us, I think, with that pressure, you know, that relief, you know, it was more like, we won. But wasn't also some penalties in the... Yeah, there was a game 4 days later. But that's the most important is the result. That's a different story. Yeah. The most important is the result in the end, yeah. And I said also that only the biggest players who will miss a penalty, because only the best players take the responsibility. Yeah, exactly. So that's also a part of it. Jetzt waren wir ins Catella Arena, da betreut Good to Great ihre Tennisakademie. Es wird betreut von 3 ehemaligen Weltklasse-Tennisspielern, Magnus Norman, Niklas Kulti und Mikael Tillström. Unsere Firma ist Mitbesitzer die Gebäude und hat die Anlage gebaut. He's still very fit, so yeah, I used to run him a lot on the court, but he's playing really well, really well. No, I would say more like he was playing soccer, more a defensive guy. He likes to improve his attacking style a little bit, but yeah, I would say more defensive, yeah. I think I can improve my backhand a lot and also my serve, but I think I have a pretty good forehand, but it's never too late. Well, we had the dream, me, Mikael Tillström, Niklas Kulti together to do something for Swedish tennis because yeah, we didn't have any good players the last couple of 15-20 years, I think, except Robin Söderling was number 3 or 4 in the world. So we started to look what happened abroad internationally, and a lot of countries were building academies, tennis academies, and we said, okay, this is our dream, to build a tennis academy. And then we met with Patrick and his company, and together Patrick knows sports as well, which I think is fantastic from a construction point of view. He understands our needs, the demands of the sport today, with the restaurant, with the gym, with the tennis, you know, with the accommodation. So we have everything inside the center. I think also it's important to have the feeling when you come there is coming to your home, your living room, and to have the good a mixture of everything to build the proper value. Everybody knows Patrick in Sweden, so yeah, the arena knows that he was coming this morning. Everybody knows, and Patrick is one of those
people from my side, you know, when he walks in the room, you know, there's something around him. So he's a leader, and it's no exception here. Whenever he comes to play here, you know, everybody recognizes him, and he's so nice to all the staff. I know that he loves everybody loves him here. So yeah. I've seen it against the curtain, I think. As a Swede, you're always supporting your mates, so a little bit unlucky. I wouldn't call it unlucky. I was one of my biggest moments in my career for sure, but at the same time, one of my toughest moments, because you know, if you win a Grand Slam, you're a legend like Patrick. If I would have won the final, I would have been #1 in the world, which is, you know, not many people can say that they were #1 in the world. So at the same time, one of my best memories, but also one of my toughest memories. To win the league, right? Yeah, exactly. I remember that. Of course, I remember. 20 years ago, a long time ago. Yeah, I remember. I get goosebumps when I talk about it. Yes, of course I remember it. And the welcoming home on the, you know, in Munich. I remember that moment. Zuerst war Owen dabei auch so, konnte den Ball stoppen oder so. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Einfach nur kurz anticken, schnell zum Ball schießen. Er hat den Ball genommen, hat den Ball hingelegt. Wir haben kurz gesagt, kurz anticken, keiner anderer beteiligt. För kurz anticken, direkt schießen. Ich habe nach vorne geschaut. Du hast die Mauer gesehen, du hast meine Mitspieler gesehen, du hast Schober und Töfting gesehen auf die Seite da. Die haben da eigentlich zugemacht, weil da war der Abstand zur Mauer war länger als zum Schober und Töfting. Und deswegen ist die Seite zu, weil die waren 2 Meter, wenn ich geschossen habe, waren die fast bei mir. Aber die Mauer stand. Deswegen war die lange Ecke keine Alternative eigentlich. Därför war ein Ball. Ich habe koordiniert ein bisschen. Wie weite Strecke darf den Ball rollen. Und dann muss ich das timen. Ich konnte zum Beispiel nicht, also ich musste genau passen, der Ball, und ich laufe an und muss zeitgleich da sein. Geht der Ball mehr rüber hier, ja, da kommen die von dieser Seite und dann vielleicht wird nichts. So, wir haben diese kleine gehabt. Ja, so. Unglaublich. Ja. Elfenberg und Andersson. Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Bei Vereinen wie Bayern passieren so viele Topspieler Revue, aber mit dem Tor habe ich mich in der Geschichte von Bayern reingeschrieben lassen als der Meistermacher von 2001.